কে ডাকলো জঙ্গলে বন বিবি মা বলে কে ডাকলো জঙ্গলে মামা বলে ডাকছে আমায় গিয়ে দেখি কাহার ছেলে মামা বলে ডাকছে আমায় গিয়ে দেখি কাহার ছেলে কে ডাকলো জঙ্গলে বন বিবি মা বলে কে ডাকলো জঙ্গলে শোন বলি ভাই সজঙ্গুলি যেতে হবে কেদো খালি শোন বলি ভাই সজঙ্গুলি যেতে হবে কেদো খালি দুঃখে বেটার বিপদ ভারী তাই তো আমার আসন টলে দুঃখে বেটার বিপদ ভারী তাই তো আমার আসন টলে কে ডাকলো জঙ্গলে বন বিবি মা বলে কে ডাকলো জঙ্গলে বন বিবি মা বলে কে ডাকলো জঙ্গলে। Reptiles were used as icons in religion, on some occasions praised, on others portrayed as negative force. In the case of the crocodiles you are going to see, they had a dual fate. Kumir Kata at Makar Sankranti is one of the examples. On the other hand, Makar, resembling the face of a crocodile and the body of a fish, is the mount of Ganga, the goddess of the fishermen. বনদেবী বিশালাক্ষী গঙ্গা চার মূর্তি তো আছেন, চার মূর্তি পূজা হয়। বনদেবী বাঘে মানে জঙ্গল থাকেন বনদেবী, আর বিশালাক্ষী সিংহে হচ্ছেন সিংহের পরে আছেন বিশালাক্ষী, আর তারপরে গঙ্গা মাছের পরে আছেন গঙ্গা। ওনারা সব বনদেবী বিশালাক্ষী গঙ্গা নারায়ণ চার মূর্তি পূজা করে। In India, we get to see three varieties of crocodiles. The gharial is basically the sweet water fish eating variety. The magar is the river crocodile. And lastly, the porosus variety, which is the salt water crocodile. Among these three, the porosus variety is the largest and the most ferocious of all, and their population is rather scarce. Mostly for expensive leather, crocodiles were hunted down for centuries. However, the amount of poaching was especially high during the late 1960s and early 70s. Later, introduction of troll fishing started and further reduced the numbers of estuarine crocodile. Troll fishing or mechanized fishing always is detrimental for the especially for the fish seedlings and for any aquatic young animals. And in the troll fishing actually you don't have any control, you pick up the whole lot while trolling. So the trawlers, they drag everything into the net. So that way they sometimes also destroy the young fish and also destroy the young crocodile hatchlings also. So it is, I mean, you cannot have, since a controlled collection, controlled harvesting is always better than the mass collection of mass harvesting. Finally, in the Wildlife Act of 1972, the reptile was declared as endangered.
crocodile farms were made by the government to protect, breed, and rehabilitate the reptiles back to their natural habitat. Here in West Bengal, the crocodile farm was made in 1976 at Bhagabatpur, situated at the delta region of the Ganga. It was selected as an ideal place to breed, raise, and rehabilitate the crocodiles to the protected areas of the Sundarban Tiger Reserve and adjacent wildlife sanctuaries. There is a pressure on the forest for extraction of the forest produce, and also sometimes for poaching of the animals, which normally fetch very high prices in the international illegal smuggling markets. To prevent that one, we are strengthening our existing acts and rules. We try to incur maximum punishment for the poachers if they are caught. We also have our communication network and this protection machinery strengthened by way of installation of the RT towers, then RT network all over the forest areas, then providing the mobile vans to the staff, and then as a third step for protection of this forest, we try to involve the people who live around the forest areas. We try to make them as a buffer around the forest, as some sort of a human barrier around the forest, so that the poachers cannot enter into the forest without getting detected by these people who live around the forest. And for this purpose, we are, especially in West Bengal, we have been able to develop a very well established mechanism of joint forest management. এবং পরবর্তীতে আমরা যেটা ঠিক করেছি যে ক্রোকোডাইল, কুমিরের সংখ্যাটা যেন কমে না যায়, এদের বংশ বৃদ্ধি করার জন্য আমরা ভগবানপুরে আমাদের ওখানে একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি এবং প্রতি বছরই সেখানে কুমিরের ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো, সেই বাচ্চাদের লালন পালন করা, এবং একটা বয়স যখন তাদের হয়ে যায় তাদের প্রতি বছর আমরা একটা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রোগ্রাম করে সেগুলো আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে দেখছেন ছোটো ছোটো চেম্বার আছে, প্রতিটি এতে 10টা করে মোটামুটি ভাগ করে দেওয়া হয়, 10টা করে রাখা হয়। এবং 7-8 দিনের পর থেকে ছোটো ছোটো চিংড়ি মাছ ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়, তারপর ওরা খেতে আরম্ভ করে। তারপর এইভাবে রেগুলারই পরিচর্যা করা, এখানে যেমন 0 থেকে 1 বছর পর্যন্ত এই হ্যাচারিগুলোতে রাখা হয়। পরপর চেম্বার আছে, এই পরপর চেম্বার 0 থেকে 1 ইয়ার এখানে দেখুন লেখা আছে, এখানে পরপর এভাবে। তবে যখন একটু ক্রমশ গ্যাজুয়ালি বড় হয় তখন চিংড়ির সঙ্গে কাঁকড়াও দেওয়া হয়। এখানে আমাদের 1 থেকে 2 ইয়ার্স পর্যন্ত রাখা হয়। পরপর স্টেপ ওয়াইজ আমাদের ইয়ার ওয়াইজ ভাগ করা আছে, এগুলো কিন্তু পরপর রাখা হয়। এখানে 3 বছরের উপরে কুমিরগুলোতে রাখা হচ্ছে, 3 বছর থেকে 4 বছর। তো 4 বছরের পরে আমাদের যখন রেডি টু রিলিজ করার একটা 4 বছরের কুমিরগুলো এখানেও পাশে রাখা হয়েছে। আমাদের 4 বছরের উপরে 5-6 বছরের কুমিরগুলো এখানে বিভিন্নভাবে 4টে চেম্বারে রাখা হয়েছে। এবং আমাদের দেখা রিলিজ করার যখন সময় আছে, মোটামুটি দেখে নেওয়া লেন্থ 1 থেকে 120 সেন্টিমিটার বেশি হবে, ওয়েট মিনিমাম 5 কেজি থাকবে।
এবং আমাদের একটা মোটামুটি মেল ফিমেল একটা রেশিও অনুযায়ী মোটামুটি 1:3 বা ওই টাইপের কিছু দেখে ছাড়া হয়, কেননা ফিমেল সংখ্যায় বেশি হয়, মেল তো কম পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় কিছুদিন আগে 6টা কুমির ছাড়া হয়েছে, 13 তারিখে 13/2 বনি ক্যাম্পের ওইদিকে। It is 6 in the morning. The rising sun peeps through the dense growth of the hintal plants. The spotted owl, surprised by our presence, only gives an indifferent look. The crocodiles come out of the water to enjoy the early warmth of the sunlight. It's time for the forest department workers to go out in search of food for the juveniles. Down in the Lothian Island Wildlife Sanctuary, a steady crab hunt is being done. Approximately a few kilograms are collected for feeding the juveniles. It is almost midday. The collection is complete and it is time to return to the project. Feeding the juveniles is a careful and collective effort. The tree crabs are firstly being sliced for the youngest. They are placed in an order inside the enclosure, for whom it is hard to hunt. For the rest, it is a matter of getting into the water and catching the food directly, just to keep the natural instinct of hunting alive. But some are truly lazy. As the midday sun reflects directly on the water, the elders just roam around in shadow areas or simply yawn after a midday's nap. It is spring. The Sundari tree blushes with blossoms. The water current starts to roll up from the sea through the mouths of the deltas. The mud skipper plays around in the bright, soft sun. The rhesus macaque finds it too boring. The cormorant finds it fishy. Our crocodiles just roam around to enjoy the warm days. যখন ওই প্রজেক্টটা শুরু হয় তখন একটা কুমির বকখালি থেকে ধরে আনা হয়েছিল, মা কুমির, এবং ডাবরহানা থেকে 33খানা ডিম নিয়ে প্রজেক্টটা শুরু হয় 1976 সালেই। তো পরবর্তীকালে আমরা
1982 সাল পর্যন্ত আমলাবেথি, ডাবরহানা ইত্যাদি, ধনচি, এই সমস্ত জঙ্গল থেকে ডিম কালেকশন করে আনতাম, এনে আমাদের যে প্রজনন কেন্দ্র আছে আর্টিফিশিয়াল হ্যাচারিতে সেই ডিমগুলো ফুটানো হতো। আর 1982 সাল থেকে আমাদের আবদ্ধ প্রজননের মধ্যেই আমাদের এই আর্টিফিশিয়াল হ্যাচারিতে ওখানে ডিম পাচ্ছি ইনক্লোজারের মধ্যে, এবং আর্টিফিশিয়াল হ্যাচারিতে এনে ফুটানো হচ্ছে। It is the end of spring. The forest challenges the sky with the harmony of colors. The wild dove tries to take a shortcut to the food. The pied kingfishers share their commune. The woodpecker keeps on knocking through the lazy afternoon. As the dusk approaches, our grown-ups get busy for food to arrive. The food has arrived and weighed according to the diet schedule of the full-grown crocodiles. Bamboo shark is at the top of the food list today. They await for the call of the forest worker. A strange communication indeed between man and reptile. As the water temperature rises, presence of the crocodiles can only be monitored by bubbles on the surface of the water. It is the mating time. The male releases a biochemical scent in the water that attracts the female. The same happens in the forest. The larva shell of the bee hangs from the bark. The Rufus tree pea stays as a silent observer. As the scent left by the male crocodile flows around the streams inside the forest, other non-dominant males search for their luck, and the mating calls of the estuarine crocodiles echo in. As night falls, the couples chase each other as a gesture of courtship. The mating call is well heard, but the mating is an underwater affair. It can last for a span of 10 minutes. What's visible is the magnificent gesture of coiling for courtship. And the splashing sound of water which breaks the night silence.
এদের নেচারটা হচ্ছে মার্চ এপ্রিল মাসে ম্যাটিং হয়, মে জুনে ডিম পাড়ে, আর জুলাই অগাস্টে বাচ্চাটা অগাস্টের 10 তারিখের মধ্যে বাচ্চা হয়ে যাবে আর কি। তো যখন আমরা দেখি মা কুমিরটা খেতে আসছে না, তখনই মনে করে নিই যে এ থেকে ডিম পেড়েছে। ওদের নেচার হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে 1.5-2 ফুট উঁচুতে একটা শক্ত গাছের গোড়াকে অবলম্বন করে হেতালের কাঁচা এবং শুকনা পাতা মাটি মিক্সড করে নিজেরাই লেঞ্জের বাড়ি দিয়ে ভেঙে সেটাকে তুলসী মঞ্চের মতো একটা মাউন্ট তৈরি করে এবং 10 মিনিটের মধ্যে 15 থেকে 75টা ডিম এরা পাড়ে। It is summer in the mangrove. The oriental magpie robin is tired of the heat. Slowly the night approaches and the female crocodile digs out the mud to lay the eggs. Early in the morning, we managed to film the complete nest, and the female crocodile constantly guarded the nest from predators as a natural instinct would have it. Collecting the eggs from the natural nest back to the artificial hatchery is a lengthy process. Every detail is being recorded, and extra care is being taken by departmental experts while collecting the eggs from the nest. North pointing is a common process while egg collection, because for proper hatching, the eggs need to be placed exactly in the same direction and order in the artificial hatchery as they were in the natural nest. After collection, the eggs are taken to the artificial hatchery, where an artificial nest is being built that duplicates the natural nest. It is made of crushed hital leaves and mud. The eggs are carefully placed inside the artificial one. প্রত্যেকদিন 4 বার। কখন? সকালবেলা, সকাল 6টায়, 10টায়, দুটোই, আর বিকাল 6টায় করে। তো ওটা ফিক্স করে দেন কেজি আছে, ওটা রেজিস্টার করতে হবে দেখুন। হ্যাঁ, এক্ষুনি ওটা ফিক্স করে দেন। A pipe is placed inside to record the temperature of the nest, and for the next 80 days, the workers have to maintain the same temperature as it was recorded inside the natural nest. The rain clouds slowly approach through the coastal ending of the mangrove.
forest awaits the first drops of rain. Inside the project, the female crocodile still hangs by the empty nest to listen to the call of the newborn. Inside the egg, life starts to beat. As an embryo matures to full-grown hatchling in a span of 80 days. The rainy season is over. There is abundance of fresh food cycles in the estuarine ecosystem, and the last lot of rain clouds retreat while leaving the sunlight back on the surface. It is the 80th day. The hatchlings call out from the covered nests to see the world outside. Soon they will be taken out by the forest department workers, and our newborns would be able to enjoy the warmth of the sun, completing their cycles of the embryonic journey. ফাটিছে ওই করে দাও ছবিগুলো লু কখন ফাটাবো এর বাচ্চাটা আমি দিচ্ছি না না এটার জানি নষ্ট হয়েছে না না দেখাই ঢুকছে পাশে কাই আছে ডিমটা একটা এটা হাত দেবেন দেখবেন এর ভিতরে বাচ্চা আছে কিনা বুঝতে পারবেন হাত দিয়ে দেখুন বাবুকে হাতে ধরতে বলুন শুধু বাচ্চাটা ডিমটা ধরুন দেখবেন ভেতরে ফাটিয়ে দেবেন একটা বাচ্চা বাড়িছে মনে হয় না না এটা তাদের হাত দিয়ে একদম খালি ওটা নেই এটা নেই পাতা টেনে দিবে পাতা নষ্ট হয়ে যাবে Life will be the same in the mangrove. Every year, few more hatchlings will grow to their proper size and will be released to their natural habitat. But the future of these magnificent reptiles depend on our tender hands. It is high time that we should feel that we all share one home called Earth. মহলেতে যাই গো জননী বারণ করো না গো তুমি বারণ যদি করো মাগো জহর খেয়ে মরবো আমি বারণ যদি
জন